সো অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট ব্লগ। আমরা আজকে যাচ্ছি কোলাঘাটে, উইচ ইজ অ্যারাউন্ড 67 কিলোমিটার্স ফ্রম মাই প্লেস। তো আমরা স্টার্ট দিচ্ছি শিবপুর থেকে, হাওড়া। তো আমাদের সাথে আরও দুজন যাবে, তো উইল মিট দেম। বেরোতে অনেক লেট হয়ে গেছে আমাদের। প্ল্যান ওয়াজ টু স্টার্ট at around 7 AM. Right now it is around 9. দুটো বাইক যাচ্ছে। তো বেসিক্যালি এখন আমরা আছি বেলেপুল ক্রস, বেলেপুলের আগে বাদিকে একটা পেট্রোল পাম্প আছে, সেখানে সৈকত নিজের টায়ারের একবার চেক করে নিচ্ছে, ফুল ভরা হচ্ছে। কালকেই ফুল ট্যাঙ্ক করে নিয়েছিলাম, কালকে রাতেই। তো চলো আরও আগে দেখি কি আছে। আমাদের কাছে জ্যাকেটটা খুলে দিতে হলো, এত বড় আমার পাড়া আসছিল না। খোলা তো চা টা খেলাম, কোল্ড ড্রিঙ্ক খেলাম। এবার বেরোনো যাবে কোলাঘাট। আমাদের এখান থেকে 23 কিলোমিটার আর বাকি। কারণ এমনিতে যখন আমরা যাই দীঘা গেলাম বা অযোধ্যা পাহাড়, পুরুলিয়া, তখন স্পিডটা মেনটেন করতে হয় একটু বেশি, পৌঁছানোর ব্যাপার আছে তো অনেক দূর। এইটা তো কাছে, টাইম নেই বেরোচ্ছি, এর জন্যই আর কি বেশি স্পিডে আমরা এগোচ্ছিলাম, করে যাচ্ছি। কোলাঘাট ব্রিজে আসতে করে যাবো। Finally, Kolaghat, we have reached our destination. So beautiful.
So beautiful. ব্যাটারি এখনো আছে নিচে। বেসিক্যালি এটা হচ্ছে ডেউলটি। এই সৈকত, ওখান দিয়ে নেমে ওখানে যাওয়া যায়। ওই যেখানে কাশফুল দেখতে পাচ্ছিস, মাঠ আছে, ওখানে যাওয়া যায়। ঘুরে আসে ওখান দিয়ে, বেরিয়ে ওখান দিয়ে নেমে, ওখানে নামার জায়গা আছে। ওটা ইউটার্ন আছে একটা। এটা বেশি ট্রেন লাইন। উইকেন্ড ট্রিপের জন্য ভালোই, কয়েকক্ষণের জন্য ঘুরতে যাওয়ার ঘোরার জন্য খুবই ভালো। এখন বেশিক্ষণ ভাড়াতে দেয় না, পুলিশ চলে আসে। আবার ওইদিকে যাচ্ছি। তো গাইস, এখন ব্রিজ আমরা ক্রস করে গেছি। এখন আমরা পেট ভোজন করতে হবে। খাবার লাঞ্চ অ্যাকচুয়ালি আমরা করবো না, ব্রেকফাস্ট করতে এসেছি। যদিও বা সকালে আমি এক প্লেট ম্যাগি খেয়েছিলাম। এর বান্ডেল অনেকবার যাওয়া হয়েছে, এখন দেখা যাক অন্য কিছু, অন্য কোনো জায়গায় এক্সপ্লোর। पंजाबी ढाबा खूब महंगा है। সো আমাদের খাওয়া দাওয়া ডান এখানে। তো এরপরে প্ল্যান আছে রেওলটি যাওয়ার, যাই। বাট ব্লগটা এত অবধি শেষ করতে হবে, বিকজ ব্যাটারি আর ইটস অ্যাবাউট টু টাইম।